Devaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swaminiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We once again welcome everyone for the Sunday evening program. மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் ஞாயிறு மாலை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். So today we will discuss on a topic about refuting the ideas of the atheists. இன்றைக்கி நம்ம நாத்திகர்களுடைய அந்த கொள்கைகளை எப்படி மறுக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So in the last 3 weeks we have been hearing about, for those who are coming regularly, we have been hearing about the importance of reincarnation. கடந்த சில வாரங்களாக வந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம கடந்த சில வாரமாக நம்ம மறுபிறவி அதோடைய தாக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். So we also discussed about the impact of reincarnation and karma. மறுபிறவி மற்றும் கர்ம வினை அதை பற்றின விளைவுகளை பார்த்தோம். And also we discussed the point that how the reincarnation karma really affects our life if we don't understand it properly. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மறுபிறவி மற்றும் கர்மா அப்படின்றத நம்ம சரியாக புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா எப்படி அது நம்மளோட வாழ்க்கையை பாதிக்குதுன்றதையும் பார்த்தோம். We also discussed the point that what we need to do to not to be affected by the conditioning of this material world. பௌதிக உலகத்தில் அதோடைய கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வருது அப்படின்றதை பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம். And we learned last week that we need to detach ourselves from matter by taking shelter of Krishna, by chanting his holy names, by reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, associating with devotees. நம்ம இந்த பௌதிகத்திலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம பகவானுடைய சேவை ஈடுபடுறது, அவருடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறது, பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இருக்கிறது, இதெல்லாம் தேவை அப்படின்றத பார்த்தோம். Now a very important aspect in all this process is to apply our mind and our senses in the service of the Lord. முக்கியமான விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய மனசு மற்றும் புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவை ஈடுபடுத்தணும். And to apply our mind and senses properly in the service of the Lord, we need to have proper knowledge. மனசையும் புலன்களையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சரியான அறிவு இருக்கணும். Unless we have proper knowledge, we will tend towards trying to satisfy our senses if our knowledge is not proper. நம்மளுக்கு சரியான ஞானம் இல்லை அப்படின்னா நாம் வெறுமனே புலன்பத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருப்போம் வாழ்க்கையில். So we will think that goal of life is to satisfy our senses and try to enjoy this material world. நாம் வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் புலன்களை அனுபவிக்கிறது தான் நினச்சிட்டு இருப்போம். And as a result of that, we may have to be born again in this material world. We may go into a lower species, and we will continue to suffer in this repetition of birth, death, old age and disease. அதனோட விளைவாக நம்ம மறுபடியும் வேறு உடல் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும், இல்லை கீழ்நிலை உடல் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும், மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயின்னு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். And so faith and knowledge forms a very important part of our progress in spiritual life. நம்பிக்கை மற்றும் ஞானம் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது. Based on the knowledge that we get, our faith builds up on a particular world view. எந்த மாதிரி ஞானம் அறிவை நம்ம பெறுறோமோ அதன்படி நம்மளுடைய நம்பிக்கை இருக்கும். Yes, so if you are going to have the association of faithless people who propagate that there is no God, there is no controller of this world, then we are in trouble. நம்ம நம்பிக்கையற்ற நபர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் அதனுடைய தாக்கத்தில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா
நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமானதாக இருக்கும். So there are, from time immemorial, there are always been atheists who always try to deny the existence of God, and they try to ask several questions. They put challenging questions so that we will not be able to understand or answer those, and then we will be in ignorance. காலமாகவே பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்திகர்கள் அப்படின்றவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க. அவங்க வந்து கடவுள் இருக்கிறாரா அப்படின்ற கேள்வியை எழுப்பி நம்மளுக்கு அந்த சரியான புரிதல் இல்லாதப்போ நம்மளுக்கே ஒரு குழப்பம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது. And these people, they raise some questions, and when there are no proper answers, people tend to drift their faith away, and then they think that there is all that is left in this world is to enjoy the senses and try to make merry and happy. அவர்கள் எழுப்பக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நம்மளுக்கு பதில் தெரியாமல் இருக்கிறப்போ நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம், அப்போ புலன்களை அனுபவிக்கிறது மட்டும் தான் வாழ்க்கை குறிக்கோள்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம். So there has always been in the history many philosophers. There was one prominent philosopher in the Europe who raised several questions during the period of 1700, 1711. He was there, and he raised certain questions which made many religionists to think, and maybe they are not able to come up with some proper answers. ஐரோப்பா நாட்டில் 1700 வருஷங்கள் 1700 அந்த ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தத்துவவாதி இருந்தார். அவர் வந்து சில கேள்விகள் எழுப்பினார். So he was quite influential. During that time the religion and science was kind of interwoven. But after he raised certain questions, there was a big split between religion and science. இப்போ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இவர் காலத்தில் இப்போது மதம் மற்றும் ஞானம் அறிவியல் அப்படின்றது விஞ்ஞானம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா இருந்தது. பட் ஆனால் இவர் எழுப்பிய சில கேள்விகள்னால அந்த விஞ்ஞானம் மற்றும் மதம் அப்படின்றது பிரிக்கப்பட்டது. The Abrahamic religion at the time, they were not able to give answers for the questions that he raised, and there was a big change in the thought process of many people, and they started embracing materialism, and it created a lot of chaos in the society at the time. அவர் வந்து எழுப்பின சில கேள்விகள் வந்து ரொம்ப விசித்திரமாக இருந்ததுனால மக்கள்கிட்ட வந்து அந்த So there was a confusion. The people took to materialism. உலகாயுத விஷயங்கள் மேலே மக்களுக்கு நாட்டம் வந்தது. So he was completely against God, and he was completely against the instructions given by God. In fact, he kind of raised certain logical questions. We will discuss about that. Those are kind of atheistic arguments. அவர் வந்து கடவுளுடைய இருப்பு பற்றி கேள்வி எழுப்பினார். அப்புறமேட்டு நியாயத்தின் ரீதியாக நிறைய கடவுள் இருக்கிறத மறுக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை சொன்னார். So one of the first question that he raised was, why there is pleasures and pains in this material world? Why can't there will always be let everyone be happy, everyone be enjoying the world, there can be total pleasure. If God is there, why there should be pain at all? அவர் எழுப்பின முதல் கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எதுக்கு இந்த உலகத்தில் வந்து இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே இருக்குது? கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே இன்பமாக தானே இருக்கணும். அப்போ ஏன் நம்மளுக்கு துன்பமும் இருக்குன்றதை பற்றின ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். So everybody can be, let everybody be rich, everybody beautiful, everyone is educated, there is no disease, there is no problem, everything could be perfect. If God is there, that should have been the situation. Why the God is allowing so much pain and pleasures? கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னா எல்லாருமே சக்தி வாய்ந்தவங்களாக இருக்கலாம், பணக்காரங்களாக இருந்திருக்கலாம், அழகு வாய்ந்தவங்களாக இருந்திருக்கலாம். இப்போ கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஏன் நம்மளுக்கு வந்து வலின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்குது? So much people are suffering because of disease. So many people are undergoing various kinds of difficulties. Some of them are for some time they are happy, and then after some time they are in a very miserable situation. But why God? If God is there, why is allowing this? நிறைய பேருக்கு வந்து நோயெல்லாம் ஏற்படுது. இப்போ கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னா சில நேரங்களில் நம்ம சில பேர் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, சில நேரங்களில் கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி வித்தியாசம்? So this was a question, first question that he raised. Then the next point he raised was, why the humans are restricted?
ஏன் வந்து அடுத்த கேள்வி அவர் என்ன எழுப்பினார் அப்படின்னா, ஏன் வந்து மனிதர்கள் வந்து சில விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நடக்கிறாங்க. Why there are several restrictions? For example, say we cannot fly. So yeah. உதாரணத்துக்கு நாம் இருக்கோம், நம்மளால பறக்க முடியாது. So now Rishi is there. It would be so nice if he can fly. He's from Noida. If he can all the way fly from here to Noida, he will be very happy. So, but he cannot. There are limitations. He cannot do that. இப்போ ரிஷி ஒரு நபர் இருக்கார், அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து நொய்டாவுக்கு பறந்து போகலான்ற ஆசை இருக்கலாம், ஆனால் அவரால் பறக்க முடியாது. So like humans have, there are certain, quite some things are restricted. Why that restriction should be, if there are no restrictions, then we can just be free and then we can just have a very nice time. There are but so many restrictions. We have our time period is very less. நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய வாழ்நாள் கம்மியாக இருக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது. So basically we are not able to, because we are in a restricted way, our lifespan is restricted, our abilities are restricted, so we are controlled. நாம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. So see, we cannot swim under the ocean. We need oxygen. நாம் வந்து கடலில் நீந்த முடியாது, நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. So this was one of the main another concern that he raised. Then the next point that he raised was why there are so many laws. Why if God is there, everything should be perfect. கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னா எல்லாமே சரியாக இருந்திருக்கணும், ஏன் ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள் விதிக்கிறாங்க. So there are so many do's, so many don'ts. The government is imposing so many different kinds of laws. There need not be any laws. If the world is perfect, everything would be perfect. No need of any law. This was another argument that he raised. இன்னொரு என்ன ஒரு வாதம் பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த உலகம் வந்து சரியானதாக இருக்குது, பக்குவமானதாக இருக்குது அப்படின்னா எதுக்கு ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். So there need not be any divisions. There need not be any laws enforced. Everything can be in a perfect world. Everything will be perfect. If God is there, it should be like that only. No. கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னா எந்த ஒரு வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் எல்லாமே சரியான விதத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கணுமே. And then the next question that he raised was why there are so many disasters that happens in the world. If God is under control, this is often everybody raises this question, right? Why there is train accidents? கடவுளோட கட்டுப்பாட்டில் தான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஏன் ஏகப்பட்ட இந்த பேர் ஆபத்துகள் நடக்குது, ஏன் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெயின் அந்த விபத்து நடக்குது. Why there are earthquakes? ஏன் வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. Why there is sometimes it's really very hot and sometimes it's very cold. சில நேரங்களில் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்குது, சில நேரங்களில் ரொம்ப குளுமையாக இருக்குது. And we all know there is time to time there is some tsunami. அப்பப்போ சுனாமி போன்ற பேரழிவுகள் ஏற்படுது. There is storm, floods, and it makes the whole place very chaotic. சூறாவளி ஏற்படுது, புயல் ஏற்படுது, ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதனால. So there are many other things he discussed. So these are the kind of four things which he questioned, and the religion is at that point of time they could not give him a clear reply for his questions that was raised. இந்த மாதிரியான இந்த 4 கேள்விகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளாக இருந்தது. அந்த தருணத்தில் ஒரு மதத்தை பின்பற்றவங்களால ஒரு சரியான தெளிவான ஒரு விடையை கொடுக்க முடியல இதுக்கு. Specifically the Christians at the time, they couldn't answer his questions. So his questions raised many thoughts in many of the people there. So many of them they left to follow the process of religion. They left it and then they took over to materialism. Materialism means just try to satisfy your senses. கிறிஸ்தவர்களால் இதுக்கான பதில் கொடுக்க முடியல. அந்த நேரத்தில் வந்து அதனால் வந்து நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க, இதெல்லாம் அப்படின்னா மதம்ன்றது இது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. So but actually if you see, these are the common arguments that atheists always they pose these kind of questions. நாத்திகர்கள் எப்பயுமே இது போன்ற வாதத்தை முன்வச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. And if those who have studied the scriptures like Bhagavad Gita and other Vedic books, very easily we can answer these questions why it is like that. ஆனால் மக்கள் பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாகவே இதுக்கான விடைகளை கொடுக்க முடியும். And we can very easily understand that if by clearly understanding the purpose of creation, the controller behind the creation,
what is our role in this world, we can very easily resolve these questions that he has raised. இப்போ வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்பினுடைய காரணம் என்ன, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு எளிமையாக வந்து சாஸ்திரங்கள் மூலிமா பதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். So Krishna in the Bhagavad Gita, he explains that there are two natures here. There are two worlds. One is the material nature and another one is the spiritual nature. பகவத்கீதை கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், இரண்டு வகையான இயற்கை இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆன்மீக இயற்கை, ஒன்று வந்து பௌதிக இயற்கை. So there is the place where the Lord lives with his devotees, with his various expansions and his energies. He lives in the spiritual abode. பகவான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய விரிவாக்கங்கள், அவருடைய சக்தியின் மூலிமா ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். And every one of us, we all belong to that place. That is the abode from which we have all come here. நாம் எல்லாமே அந்த ஆன்மீக உலகத்தை சேர்ந்தவங்க தான். அங்கேருந்து தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். So and because of our misunderstanding, the root cause of all the problems is the ignorance of our original identity. We being the part and parcel of God, we are not able to understand our position in this material world. நம்மகிட்ட இருக்கிற என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம வந்து அறியாமையில் இருக்கோம். எந்த மாதிரியான அறியாமை, நம்ம எந்த உலகத்தை சேர்ந்தவங்க, நம்ம யாருன்றதை பற்றின அறியாமை, சரியான புரிதல் இல்லாதனால தான். So this is the first fundamental answer for all the questions that he has raised. When we are in ignorance of our own identity, we can't answer these questions. நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்னன்றதை தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறதுனால அவருடைய கேள்விகளுக்கு ஒழுங்காக பதில் சொல்ல முடியல. So the soul's real identification is that actually we are not this body, we are spirit soul. ஆத்மாவுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடல் கிடையாது, ஆத்மா. And when we try to falsely identify ourselves with this body, immediately we are put into illusion and we identify with pain and pleasure. நம்ம எப்போ இந்த உடலோடு அடையாளப்படுத்திக்கிறோமோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்பம் துன்பம் அது மூலிமா நம்ம அதனால பாதிக்கப்படுறோம், மாயைக்கு உட்படுறோம். So we can just try to understand it by a simple example. You can sometimes see the moon and the reflection of the moon on a running water. Say on a river, you can see the reflection of the moon. உதாரணத்துக்கு இப்போ சந்திரன் இருக்கு. சந்திரனுடைய நிழல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அலையில் கடலில் பார்க்கலாம். And we can see the reflection, the light when it touches the water, the light is compared to the consciousness. When we are actually identifying ourselves with the water, when the light is touching the water, the water may be moving, it may be shaking. இப்போது இந்த ஒளியானது, சந்திரன் வரக்கூடிய ஒளியானது நம்மளுடைய உணர்வுக்கு ஒப்பிடப்படுது. இப்போ அந்த ஒளியானது நீர்கிட்ட தொடரப்போ இப்போ அந்த நீர் வந்து ஒரு அலை மாதிரி போயிட்டுருக்கு. So it appears that the light is actually, the moon is shaking. இப்போ பார்க்கலாம், அந்த நிழலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சந்திரன் வந்து ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும். But actually the moon is got nothing to do with it, because it is the reflection is in touch with the water. It appears like the moon is shaking. அந்த சந்திரன் நகர்றது கிடையாது. சந்திரன் வந்து அந்த தண்ணியோடைய தொடர்புக்கு இருக்கிறதுனால அது வந்து அசைஞ்சு ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது. So when somebody is in proper knowledge, you can understand this. So the moment we start identifying ourselves with this matter, we start thinking that I am this body, I am Tamil, I am a software engineer, I am so and so, start having different identifications, then we are put into the duality of pain and pleasure. நம்ம இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திக்கிறோமோ, நான் ஒரு தமிழன், நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அந்த மாதிரி உடலோட அடையாளப்படுத்திக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த உலகத்தினுடைய இருமைத்தன்மை, அதாவது இன்பம் துன்பம் அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம உட்படுறோம். So this is the fundamental answer Krishna explains in the Bhagavad Gita. In the 7th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna gives a clear picture of the two natures of this world. கிருஷ்ண பகவத்கீதையுடைய 7வது அத்தியாயத்தில் இந்த இரண்டு இயற்கையை பற்றின விஷயங்களை சொல்கிறார். Krishna explains that actually this material world is composed of 5 elements. Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, Kangmano, Buddhi, Revacha. Ahankara, Itiyanme, Bhinna, Prakriti, Rashtata. So the nature is composed of earth, water, fire, air, ether, which comprises of the gross body. இப்போது பகவத்கீதை கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், இந்த பௌதிக உலகமானது 5 இந்த மூலப்பொருட்கள், அதாவது இந்த நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என்ற அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. And this is a gross body, is made up of these five elements, and there is subtle body which is made up of mind, intelligence and ego. இது வந்து ஸ்தூல உடல். இது மட்டும் இல்லாமல் சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய மனசு, புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் இருக்குது.
So the soul, actually we are, every one of us, we are all soul, or we are the living force. Actually we have got nothing to do with this subtle body and the gross body. நாம் ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய நாம் வந்து நம்மளுக்கும் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கும் ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. So this is a very basic teaching from the Bhagavad Gita, and when we have a theoretical understanding of this, at least we have a relief that, oh, I have got nothing to do with this body, I have got nothing to do with this material world. இதை நம்ம வந்து ஏட்டளவில் பகவத்கீதை மூலியமாக இதை நம்ம ஏட்டளவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். என்னென்னா நம்மளுக்கும் இந்த உடலுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம். For example, now somebody has got a heavy stomach pain. உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வயிற்று வலி வருது. Okay, he is suffering very much. ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். So someone is immediately taking him to a gastroenterologist. He is going to a doctor. He has took him to the hospital. அவர் வந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு மருத்துவரை பார்க்குறார். So he is not cured. Yes, but the very act of taking him to the hospital, actually he is in the right direction. There is some kind of relief. Okay, I'm going to get cured because I know I'm going to meet this such and such doctor. He's going to treat me. He's going to give me medicine. I'll be cured. அவருக்கு வந்து வலி குறையில இருந்தாலுமே அவர் சரியான பாதையில் போகிறார் இல்லையா, ஓ நான் வந்து மருத்துவமனைக்கு சரியான ஒரு மருத்துவர் அணுகிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமே அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்குது. So similarly, the moment we get the knowledge that actually I am not this body, I am a spirit soul, I have got nothing to do with this material world. Now due to illusion I am falsely identifying with this temporary nature. That is the beginning of the relief of the suffering soul in this material world. நம்ம வந்து எப்போ இந்த நம்ம உடல் கிடையாது, ஆத்மா, நம்மளுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் இந்த சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வருதோ, அதுவே நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஃப், ஒரு நிவாரணத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. Now this understanding, to at least to get this understanding, we need to have proper knowledge. When we are in ignorance, we will continue to suffer in this material world. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு if we are in ignorance, we will continue to suffer in this material world. நம்ம அறியாமையில் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். So when we have proper knowledge, then we will identify how we are different from matter, how the proper knowledge gives me not to be bound in this world. நம்மளுக்கு சரியான புரிதல் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக சட்டத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கான வலிமை நம்மளுக்கு தெரியும். Now, so this very basic fact from the Bhagavad Gita immediately defeats the total argument from this atheist that why there are pains and pleasures. There is no pain and pleasure for the jiva who is actually in happiness because of his false identification. He is actually suffering in the material world. நம்ம தவறான இந்த உடல் மீது வைக்கக்கூடிய அடையாளத்தினால தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இன்பம் துன்பத்தால் பாதிக்கப்படாமல் தான் இருப்போம். So that's why there is so much duality in this material world. There is heat, there is cold. Somebody is healthy, someone is weak. உலகத்தில் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இருமை தன்மைகள் இருக்கு. வெப்பம், குளிர் இருக்கு. The people someone is old, someone is very young. சில பேர் வந்து வயோதிகத்தோட இருக்காங்க, சில பேர் இளமையாக இருக்காங்க. Yeah, because of various situations, someone is very happy. After some time, the same person is distressed. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் சில பேர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க, அதே நபர் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கஷ்டப்படுறார். So this duality, one should understand this duality is because of our false identification. This also Krishna explains in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. இந்த இருமைத்தன்மை எதுக்காக எப்படி நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா, எதனால் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தவறான அடையாளத்தில் வச்சுட்டு இருக்கனால இருக்குது. So Dvandva Mohena Bharata, Krishna says in the Bhagavad Gita that this jiva is into illusion because of the false identification. There is envy and hatred, that is he is happy, because of that he is suffering in this material world. ஜீவனுக்கு வந்து இந்த பொறாமை அப்படின்ற அந்த குணம் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். And another very important understanding, the next refutation, he speaks about why in this material world there are so many different kinds of laws, why there are so many laws that is being imposed. அடுத்த கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஏன் இந்த உலகத்தில் ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள்லாம் விதிக்கப்படுது? So if the God is perfect, then there need not be any laws. கடவுள் எல்லாமே பக்குவமானவராக இருந்தார் அப்படின்னா விதிமுறைகள் எதுவுமே தேவையில்லையே.
So there is another, actually many people in this world, they have no idea. They think that this material world is a place of enjoyment. This is a place where actually I've come here to enjoy this world. மக்கள் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு. It is a complete misconception. Krishna explains that in the Bhagavad Gita. He says that this place is dukkalayam and asashvatam. This place is compared to a prison. இது வந்து ஒரு தவறான புரிதல். கிருஷ்ண பகவத்கீதை சொல்றார் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பௌதிக உலகமானது ஒரு ஜெயிலோட ஒப்பிடப்படுது. So when a person who is in the jail, actually that place is a place of reformation. That place is not the place for enjoyment. சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய நபர் அங்கே வந்து அவர் திருத்திக்கிறதுக்காக தான் இருக்காரே தவிர அங்கே அனுபவிக்கிறதுக்காக கிடையாது. So someone who has this knowledge, who has this understanding, he will not try to exploit the resources of this material world. He will try to abide by the instructions of the prison house leader. What he wants him to do, he will do it. இந்த ஒரு புரிதல் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து அவன் வந்து அந்த சிறைச்சாலையில் வந்து நான் அனுபவிப்பாள்னு நினச்சிட்டு இருக்க மாட்டான். அவன் வந்து ஏற்றி பிழைக்கணும், இந்த பௌதிக இயற்கை ஏற்றி பிழைக்கணும்னு சொல்லி நடக்க மாட்டான். So there is another understanding that why we came to this world, because we became envious of God, we want to compete with God, so we became prisoners, so we transgress the laws of God, so we were transferred here to this material world. நம்ம ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தோம்? ஏன்னா பகவானுடைய சட்டத்திட்டத்தை நம்ம மறுத்து நாம் அனுபவிக்கணுன்ற ஆசையால் நம்ம வந்திருக்கோம். So this understanding makes everything very clear. So there are rules and regulations, there are laws imposed. You cannot do this, you cannot do this, you cannot do that. So there are restrictions, there are rules and regulations, restrictions given here in this world. அதனால தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை தான் நீங்கள் செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாதுன்ற மாதிரியான விதிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Because this idea nobody has got. Many of so-called religionists, they have no idea. They think that this material world is a place of enjoyment. Let's enjoy this world. This is their idea. பேரளவு மதத்தை பின்பற்றவங்களுக்கு கூட இந்த தகவல் கிடையாது. அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த பௌதிகமானது நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. One leader of a so-called religious society, he says that, so what will you do after you go to heaven? What will you do? ஒரு பிரபல ஒரு பேரளவு ஆன்மீகவாதி சொல்றார், நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? He says for some time I will obey the instructions of God and then I will enjoy with virgin girls. அவர் சொல்கிறார், சில நேரம் நான் வந்து பகவானுடைய சட்டத்திட்டப்படி நடந்துட்டு இருப்பேன், அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து அழகான பெண்களோட நான் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பேன். So the whole conception is how to enjoy this world. This is a disease, this is a misconception to be removed from our whole existence. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நோயே என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆசை தான். இது வந்து தவறான புரிதல், இது நம்ம கிட்ட இருந்து போகணும். So Srila Prabhupada explains in one of the lecture, he says that pleasure is a misconception. பிரபுபாதர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார், இந்த உலகத்தில் இன்பம் அப்படின்றது வந்து ஒரு தவறான புரிதல். So how is that? What are you speaking? Everybody is seeking pleasure. We are all pleasure seekers. What is this? Pleasure is a misconception. How it can be a misconception? நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்பத்துக்காக தான் ஏங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எப்படி அந்த இன்பத்தை ஏங்கிறது அப்படின்றத வந்து ஒரு தவறான புரிதல் எப்படி? This is the point. This is the basic teaching of Bhagavad Gita. Pleasure, if we individually try to satisfy our own senses independent of God, such a pleasure is a misconception. கடவுள் இல்லாமல் சுதந்திரமாக நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தவறான புரிதல். But when we try to cooperate with the wishes of the Lord and we try to satisfy the senses of the Lord, such a kind of a approach in trying to derive pleasure, that is a perfect pleasure which we are hankering for, and that will give us happiness. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம அவருடைய சட்டத்தின் கீழே நடந்தோம் அப்படின்னா, அவர் கீழே நடந்தோம் அப்படின்னா அப்போ அது வந்து நம்ம புலன்களை நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும். So now we can understand that's why the material world runs with the laws, and there is a controller behind the material world. It's again a very important thing. Not that the laws are just going on. There is a controller. God is completely in control. He knows what he is doing. There is. That's why we discussed a couple of classes before. There is karma. For every activity we do, we get a reaction. கடவுள் வந்து எல்லாத்தையும் சரியாக வழியில் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கார். அவருக்கு என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குன்ற முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழே இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. So it's not that God has created something and then he has left things like that. No, God is completely in control. He knows what he is doing. He is everything. Even a blade of grass doesn't move without his will. பகவான் ஏதோ படைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டார், அது பாட்டு நடந்துட்டு இருக்குன்ற கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் எல்லாமே எங்கிட்டு இருக்கு.
அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒரு சிறு புல்லு கூட நகராது. So that's why these kind of this kind of worldview should be understood properly with philosophical knowledge. நம்ம சரியான தத்துவ ஞானத்தின் மூலமா விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். So the spiritualists, they are not actually sentimentalists. They just blindly do something without any proper knowledge. They have a proper knowledge based on the instructions of God. ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்றவங்க ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் மன எழுச்சியில் செயல்பட்டு இருக்காங்கன்னு கிடையாது. அவங்களுக்கு சரியான புரிதலோடு நடந்துட்டு இருக்காங்க. So coming back, so we exactly know why we are born in this material world, why we are suffering in this material world, why there are laws in this material world. We have clear explanation for all this. நம்ம எதுக்காக இங்கே பிறந்திருக்கோம், நம்ம ஏன் இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், இதுக்கான எல்லா புரிதலுக்குமே விடை தெரியும். So then the next question that Hume raised was, why there are so many adversities happening in this material world? Why there are அடுத்து அவர் ஏற்படுத்தக்கூடிய கேள்வி வந்து ஏன் இந்த உலகத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. So why there are so many problems? For example, why there is a tsunami, why there is cyclone, why there is so much heat, so much cold? Why this kind of difficulties we are being put into? If God is perfect, He should be all compassionate. Why He is allowing this? கடவுள் வந்து கருணை வாய்ந்தவர் அப்படின்னா ஏன் வந்து இப்போ சுனாமி ஏற்படுது, நிலநடுக்கம் ஏற்படுது, ஏன் வந்து வெப்பம் குளுமை இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருக்கு. Some time back, maybe some 10 years back, there was a question that was raised to one of the fathers of one of the church. He was asked why there was tsunami. He couldn't give why there was tsunami in Japan. So many people died. He couldn't give any answer. He was speechless. He couldn't give any answer. ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, எதுக்கு இந்த சுனாமி வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவருக்கு வந்து பதில் சொல்ல தெரியல. It's very simple. We can very easily understand that the laws of God, there is a perfect justice He does. We mess up something and we have to face the reactions for that. பகவானுடைய சட்டத்திட்டம் வந்து சரியாக செயல்பட்டு இருக்கு. நாம் எதாவது தவறு செய்கிறோமோ அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். See, we don't have any rights to kill other living entities. We right royally eat chicken, we eat goat, we eat whatnot, everything, whatever that is available, we think that everything is created for my own enjoyment. That's what we think. நாம் வந்து உயிர்வளிகளை கொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு அனுமதி கிடையாது. நாம் வந்து கோழி ஆடுன்னு நிறைய என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் கொன்று நம்மளுடைய இன்பத்துக்காக நம்மளோட இன்பத்துக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டுட்டு இருக்கோம். So we have to face reactions for such things. அதுக்கான விளைவுகள் நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும். So and we see there are natural disasters, many kind of disasters that are happening, and these kind of accidents and other things, these are all reactions to our sinful activities that we are doing by killing animals. நம்ம பார்க்கலாம் ஏகப்பட்ட இயற்கை சீரழிவுகள் ஏற்பட்டு இருக்கு. அதுக்கான காரணம் வந்து நாம் பண்ணக்கூடிய ஏகப்பட்ட பாவகரமான செயல்கள் தான். And also one more thing we need to understand, that God is actually, by making all these restrictions, by there are apparent sufferings, He is making us understand that hey, this is not your permanent place, this is not the place of your enjoyment. Your place of enjoyment is with me in my abode. இன்னொரு விஷயம், பகவான் ஏன் ஏகப்பட்ட இந்த கஷ்டங்களை நம்மளுக்கு துன்பங்களை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறார், இந்த உலகமானது தற்காலிகமானது, இது வந்து நீ அனுபவிக்கிறதுக்கான இடம் கிடையாதுன்றதை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நடத்துறாரு. And Krishna in the Bhagavad Gita says that he is not partial, he is not condemning anybody. Samoham sarva bhuteshu name dveshostina priyaha. There is no one with whom he has dvesha. There is no enemy for the Lord. He is treating everyone equally. பகவான் யார்கிட்டையும் அந்த பாரபட்சம் பார்க்கறதுக்கு இல்லை, அவர் எல்லாத்தையும் சமமாக தான் பார்க்குறார். And there is in his laws, he just according to we all do our activities. The more of adharmic activities we do, we get reactions. நம்ம அதர்ம காரியங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கான விளைவுகள் நம்ம சந்திச்சாகணும். So the more we don't obey the instructions of God and we try to be independent and we try to enjoy separately from God, and we have to face the consequences, we have to face the reactions for that. நம்ம சுந்தரமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம வந்து கடவுளை சட்டத்திட்டத்தை வந்து மறுக்க முயற்சிக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அதுக்கான விளைவுகள் நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும். So when different kinds of suffering, different kinds of problems happen, intelligent person should think that maybe I am doing something wrong, there is something I am doing wrong, rather than putting the blame on God. We can think that maybe I am doing something wrong. அப்போ உண்மையிலேயே புத்திசாலியான நபர் என்ன யோசிப்பார் அப்படின்னா, ஏகப்பட்ட பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு, இதுக்கான காரணத்தை வந்து கடவுள் மேலே போடுறதுக்கு பதிலாக நான் எதை தப்பு பண்ணுறனோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். And we can see when in God's judgment there are no flaws. That's why there is this famous saying is the mills of God grind slowly
but they grind exceedingly small. That means that whatever judgment that is done by the Lord, it is done very in a perfect way. There is no inadequacies there. பகவான் வந்து அவர் வந்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு வந்து மிகவும் சரியாக துல்லியமாக இருக்குது. அதில் எந்த ஒரு குறைகளும் கிடையாது. So if we are really sane person, we need to understand that maybe there are some flaws in my life, the flaws in my lifestyle. I am just maybe doing something which is not exactly in accordance with the nature laws of the nature. So why not I correct myself? This is real intelligence. ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து என்ன யோசிப்பான் அப்படின்னா, நாம் வந்து ஒரு வேளை இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுறோமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஏன் திருத்திக்கூடாதுன்னு சொல்லி யோசிப்பான். For this to happen, we need to have knowledge. We need to have proper knowledge. Without proper knowledge, it's very difficult to get to this idea, to get to this understanding. இந்த புரிதல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சரியான ஒரு ஞானம் இருக்கணும். So once we understand this, understand that this material world is a place of reformation, where we are all like prisoners here. We are meant to correct ourselves by following the instruction of the prison house leader. Then we will come to sanity. இப்போ வந்து நாம் ஒரு குற்றவாளிகளாக இருக்கோம், சிறைச்சாலையில் இருக்கோம். இந்த சிறைச்சாலை, இந்த பௌதிக உலகமானது நம்மளை திருத்திக்கிறதுக்காக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம முயற்சி தெரிஞ்சுக்கிறப்போ, அப்போ வந்து அந்த சிறைச்சாலைக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நபருடைய சட்டத்திட்டங்களை சொல்கிற விஷயங்களை கேட்கணுன்ற நம்ம அறிவு நம்மளுக்கு வரும். So what happens once we obey the instructions given by the lawmaker, then immediately we are going to be relieved from the prison house, and we immediately get our real independence as a servant of God. சட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அவர் சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் நம்ம பின்பற்றப்ப எளிமையாக அப்போ நம்ம வெளியே வர முடியும். அப்போ நம்ம வந்து எளிமையாக பகவானை சேவகனா நம்ம செயல்பட முடியும். So it's not that God has created this world and he has, after some time, there are certain people who have this understanding. They kind of believe in God. They are also kind of atheists. Their understanding is like this. சில பேர் கடவுள் மேலே இப்போ வேறு விதமான ஒரு புரிதல் வச்சுருக்காங்க. So their understanding is that God created this world, and after creating this world, he did not know what to do. He went to take rest. கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால அவர் வந்து ஓய்வெடுக்க போயிட்டார். So it's a complete foolish idea. Then he is not God. God means he is completely in control of everything. He knows what he is doing. He is the cause of everything. அவர் கடவுள் கிடையாது. கடவுளாக இருக்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து அவருக்கு ஏதோ எல்லாமே எங்கிட்டு இருக்கு, எல்லா காரணங்களுக்கும் அவர் தான் காரணமாக இருக்கார். ஸோ எல்லாத்தையும் அவர் சரியாக கட்டுப்படுத்துறார். And these kind of people are also atheists. They say that God created something, and after some time he left because he does not know what to do. They are just blunt atheists. அவர்களுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள் தான். கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிட்டார், அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அவர் விட்டுட்டு ஓய்வெடுக்க போயிட்டார். இதுவும் நாத்திகம் தான். And there is another kind of atheist which everyone knows. They are totally they don't believe in God at all. There is nothing like God. There is no person like God. They completely reject. There is an outright atheist. இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க. அவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுள்ன்றது கிடையாதுங்க, அந்த மாதிரி யாரும் கட்டுப்பாட்டில் யாரும் நம்மளை கட்டுப்படுத்தவும் கிடையாது, கடவுளும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நாத்திகர்களாக இருக்காங்க. And there is, for people from Tamil Nadu, we all know how blunt atheists they are. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தெரியும் ஏகப்பட்ட பேர் எப்படி வந்து வெறும்னே பயங்கர ஒரு மகா நாத்திகர்களாக இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். And another set of atheists, how they became atheists is that in their life some tragedy happened. When the tragedy happens, they say that, if God was there, he would have not allowed this. So actually there is no God. They become atheists after some tragedy happens. For example, இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டம், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சீற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும். அதனால் கடவுள் இருக்காருன்னா இப்படி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை எனக்கு வந்திருக்காது அப்படின்ற நினச்சிக்கிட்டு அவங்க வந்து நாத்திகர்களாகிடுறாங்க. Maybe wife died because of cancer. என்னோட மனைவி வந்து கேன்சரால் இறந்துட்டாங்க, அதனால கடவுள் இல்லை. Maybe the child, when there was a child born, and then in 6 months, for what sin the child did, it died. குழந்தை பிறந்தது, God would have never allowed this to happen. குழந்தை பிறந்தது 6 மாதம் தான் ஆகுது, அந்த குழந்தை எந்த ஒரு பாவமே பண்ணலையே, ஆனால் ஏன் அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு? And so these kind of because of some frustration they become atheists. They don't have proper understanding and explanation for this, so they become atheists. மக்கள் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வெறுக்கிறது மூலமா அவங்க வந்து கடவுள் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. And another form of atheism that we see is they say that why all these people are giving different ideas. Actually you have to understand that I am God. These are another big atheist.
இன்னொரு வகையான நாத்திகர்கள் இருக்காங்க, அவங்களாம் வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. So the atheists always come up with these foolish ideas, they come up with these foolish arguments, and if we properly study Bhagavad Gita and we hear from the pure devotees who are been following the pure principles of the path of unalloyed devotional service, they are very clear with understanding of everything. இப்போ வந்து நாத்திகர்களாக இருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு முட்டாள்தனமான வாதங்களை முன்வைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து தூய பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க பார்க்கலாம், அவங்க பின்பற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நம்ம உண்மையை தெரிஞ்சுக்க முடியும். So now it's very important for us to study the Bhagavad Gita, study, hear the instructions of Supreme Lord Sri Krishna through the pure devotees. பகவத்கீதையை படிக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் பகவானுடைய உபதேசங்களை வந்து பக்தர்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கறது, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செயல். Because by having a proper knowledge and proper understanding, we can come out of the misconceptions which are raising doubts to surrender to Krishna. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பகவான்கிட்ட சரணடைகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் ஏற்படுது. ஸோ இந்த தவறான புரிதலேருந்து வெளிவரத்துக்கு நம்ம முயற்சிக்கணும். So it's so important. So at the beginning we explained that faith and knowledge are so important for us to make progress in spiritual life. நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம், ஞானம் மற்றும் நம்பிக்கை ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. So that's why real education means to actually bring out, there is the bring out from within. The soul, we are all soul, actually the knowledge is there within us. உண்மையான ஞானம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு உண்மையிலே அறிவு இருக்குது. Because we are originally part and parcel of God, we are servant of God. பகவானுடைய பகுதி பின்னமாக இருக்கும், பகவானுடைய சேவகனாக நாம் இருக்கோம். So there is a process by which we can churn out that knowledge, churn out the real nature of us to love God, that could be churned out. நம்முடைய உண்மையான இயற்கையான நம்ம பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற இயற்கை, அதை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கணும், புதுப்பிக்கலாம். So how we do that? So for that we have the whole process of Krishna consciousness. அதுதான் வந்து இந்த முழு இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது, கிருஷ்ண உணர்வுன்றது. Now in the Krishna consciousness movement, we are not some kind of a sentimentalist simply singing and dancing, and but there is a big philosophy which is it's backed up by proper philosophy. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நம்ம வந்து ஏதோ மன எழுச்சியில் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஆடுறோம் பாடுறோம் கிடையாது. So it's very important for us to understand the principles of the teachings of the Bhagavad Gita, which forms the fundamental philosophical understanding for us. பகவத்கீதையினுடைய கூற்றுகள், அதோடைய கொள்கைகளை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம பயிற்சி பண்ணக்கூடியதுக்கான அடிப்படையே அதுதான். Srila Prabhupada always used to say, religion without philosophy is sentimentalism. பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, மதம் அதாவது சரியான தத்துவத்தை பின்பற்றாத ஒரு மதம் வந்து ஒரு வெறித்தனம், மன எழுச்சிக்கானது. I'll explain again. Philosophy without religion is sentimentalism. மதம் இல்லாத ஒரு கொள்கையானது அப்படின்றது வந்து வெறித்தனம்னு சொல்லலாம். And then the next understanding is philosophy without religion, that is called mental speculation. You say some philosophy, but there is no it is not backed up by the laws of God, then it is just mental speculation, something you are cooking, coming up with your own ideas. நீங்கள் வந்து ஒரு தத்துவத்தை பின்பற்றுறீங்க, ஆனால் பகவான சட்டத்திட்டங்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் எதை பின்பற்றிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து மன எழுச்சியில் செய்யக்கூடிய செயல். So we say that there is a controller, he is a maintainer, and he can destroy and he is an enjoyer. We speak based on the conclusions of the scriptures, which is given by God himself. நாம் வந்து பகவான் தான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றப்போ அது வந்து சரியான ஒரு சாஸ்திர ரீதியான விஷயங்களாக இருக்குது. And also we can to some extent by logic we can see that there is everything in this world, nothing operates without someone in control of it. நியாயத்தின் ரீதியாக கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எளிமையாக, ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயமே இயங்காது. So to some extent we can understand that there is a controller, but who is a controller? We need higher knowledge to understand this. So we hear from Bhagavan, and he has given it through the Vedas, Bhagavad Gita and Bhagavatam, like that. கட்டுப்படுத்துறது இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும், பட் யார் அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர் அப்படின்றத வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். So that's the whole point. So we need to get proper knowledge. By getting proper knowledge,
then our ignorance will be destroyed. சரியான ஞானம் நம்மளுக்கு இருக்கிறப்போ அப்போ நம்மளுடைய அறியாமை விலகும். So when our ignorance is destroyed, we will be able to see actually who God is and who we are and what is our relationship with him. அறியாமை விலகினதுக்கு அப்புறம் நாம யார், கடவுள் யார், நம்மளுக்கும் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். So this whole process of this Krishna consciousness can be churned by following the instructions of God in this particular Kali Yuga. கலியுகத்தில் வந்து பகவானுடைய சட்டத்தை பின்பற்றதுக்கு மூலிமா நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். So the Lord is saying that because this ignorance is like it has just covered our consciousness, completely covered our consciousness. அறியாமை அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய உணர்வை வந்து முழுக்க மூடி வச்சிருக்கு. So but then how to remove this ignorance? எப்படி அந்த அறியாமையை நம்ம விலக்கிறது? Specifically in this age of Kali, Bhagavan has given a very easy process. The easy process is to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting the holy names, the ignorance can be removed from our heart. கலியுகத்தில் வந்து ரொம்ப எளிமையான வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் மூலிமா நம்மளுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமை வந்து விலகும். அது என்னன்னா பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So by chanting the holy names of the Lord, the dust which is accumulated for several millions of lives, that can be completely cleared by the mercy of the Lord who is present in his name. பகவானுடைய நாமத்தை வந்து நம்ம உச்சரிக்கிறப்ப கோடிக்கணக்கான பிறவிகளா நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கானது விலகும். So the scriptures explain nitya siddha krishna prema sadhya kabunoi shravanadi shuddha chitte karoy udhoy. So nitya siddha, we are all actually perfect beings, and we are actually, we have love for God, but that has to be churned. நம்ம எல்லாருமே பக்குவமான நபர்கள் தான். ஆனால் நம்மளுடைய உணர்வு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நம்ம வந்து அதை வந்து புதுப்பிக்கணும். And how do we do that? எப்படி அதை செய்கிறது? For example, there is, we all know from the yogurt, from the curd we can get butter. இப்போது தயிர் இருக்குது, தயிர்லேருந்து நம்ம வெண்ணெயை எடுக்கிறோம். Just nowadays, in modern days, nobody uses any churning rod. Sometimes they used to give. Previously, there used to be in a mixie called Vipper. They used to press that button and then they put the yogurt. Then the butter comes out. Now nobody does that. They just purchase in the shop. But there is a process by which you do that. இப்போலாம் வந்து வெண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கடையில் வாங்கிடுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது. இப்போ தயிர் இருக்குன்னா தயிரை வந்து கடையிறது மூலிமா நம்மளுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்குது. So with the churning rod, you just put little water in the morning when it's not very hot. You just put water in the thick yogurt, and then you start churning it with the rod. நம்ம மற்ற வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தயிரை வந்து தயிரில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நம்ம வந்து கடைய ஆரம்பிப்போம். So you just go on, you continue to churn, and after some time you can see the butter is coming out. நம்ம வந்து அந்த தயிரை கடைய நமக்கு என்ன ஆகும், கடைசியில் நமக்கு வந்து அந்த வெண்ணெய் கிடைக்குது. Similarly, so the Lord has given the process. He has asked us to chant his holy names. We chant the holy names of the Lord. அது போலவே பகவான் நம்மளை வந்து அவர் நாமத்தை உச்சரிக்க சொல்கிறார். நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். The Lord has given what are all the things that are favorable to us and what are the things that are unfavorable to us. We follow that. நம்மளுக்கு எது சாதகமான விஷயம் அப்படின்றத சொல்கிறார், எது சாதகம் இல்லாத விஷயத்தையும் சொல்கிறார். Whatever that is favorable for the practice of devotional service we accept, and whatever that is unfavorable for devotional service we reject. கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றோம், சாதகமாக இல்லாத விஷயத்தை நம்ம பின்பற்றதில்லை. So there are 4 sinful activities we need to avoid if we need to develop love for God. We need to avoid 4 sinful activities. 4 விதமான பாவ செயல்களை நம்ம தவிர்க்கணும். No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. மாமிசம் சாப்பிட்றது, சூதாடுறது, போதைப் பொருள் எடுத்துக்கிறது, தகாத பாலில் ஈடுபடுறது. So we don't associate with drunkards, we don't associate with womenizers. நம்ம குடிகாரர்கள் கூட இல்லை பெண்கள் மூலம் மோகம் இருக்கக்கூடிய நபர்களோட நம்ம வந்து சங்கம் வச்சுக்கிறது இல்லை. Because all these things affects our pure consciousness. இது எல்லாமே ஏன் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய தூய்மையான உணர்வை வந்து பாதிக்கும். Rather than reminding ourselves a servant of God, we want to become master of our senses. We try to lord over this material nature. We want to become the enjoyer of the world. That is the disease for which we came to the material world. நம்ம வந்து பகவானை சேவன்ற தளத்தில் செயல்படுறதுக்கு பதிலாக நாம் வந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான நபர், இந்த என்னோட புலன்களுக்கு எஜமான நான் தான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான செயல்களை நம்ம ஈடுபடுவோம். So now this is the core of ignorance. Now how on the other hand, what do? We avoid these things, and what we do, we chant the holy names of Krishna.
இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணுன்றதை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து பகவானை புனித நாமத்தை உச்சரிக்கணும். We read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நம்ம படிக்கணும். We come in the association of the devotees who are always leading a very pure life, always glorifying the Lord. பக்தர்கள் அவங்களோட சங்கத்தில் நம்ம ஈடுபடணும். ஏன்னா அவங்க வந்து தூய்மையாக எப்பயுமே சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. And we try to take we get the mercy of the Lord, the whatever that we cook with love and devotion we offer to the Lord and we take it as prasadam. நம்ம அன்போட சமைச்ச விஷயத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம பிரசாதமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். And we try to come to the temple of the Lord where devotees together chant the holy names of the Lord. They sing and dance in glorification of Him. பக்தர்கள் ஆடி பாடிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கோயில்களுக்கு வரக்கூடிய விஷயம். So these 5 processes are very potent and very powerful. This can very quickly give love of God. இந்த 5 செயல்களுமே நம்மளுக்கு எளிமையான கிருஷ்ண பிரேமையை நமக்கு கொடுக்கும். So there are 2 things. So there are things which we need to avoid and we need to very much embrace and practice this potent process of bhakti. 2 விஷயம் இருக்குது. எந்த விஷயங்கள் செய்யணும், எந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் மூலிமா நம்ம இந்த பக்தியை ரொம்ப தீவிரமாக பயிற்சி பண்ணலாம். And the beauty of this process of pure devotional service is that even though we may have so many material desires, so many bad habits, but by taking to the chanting of the holy name, by taking to the process of devotional service, all our sinful proclivities, the sinful tendencies, bad habits, everything will be washed out by the power of the pure devotional service. இன்னொரு அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தூய பக்தியை பயிற்சி பண்ணுறப்போ நம்மக்கிட்ட என்னதான் ஏகப்பட்ட தவறான சிந்தனைகள், தவறான பழக்கங்கள் இருந்தாலுமே தூய பக்தியை பயிற்சி பண்ணுறப்போ நம்மளை விட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடும். And Krishna in the Bhagavad Gita gives his assurance. He says that one who has faith and devotion and he surrenders and serves the Lord, Krishna says that I will remove all the sin and I will give shelter to my devotee. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை சொல்கிறார், யார் ஒருத்தர் நம்பிக்கையோட பக்தியோடையும் என்கிட்ட சரணடைஞ்சு செயல்படுறானோ அவனுடைய பாவகத்தை எல்லாத்தையும் நான் விளக்கிறேன்னு சொல்கிறார். So we have a humble request for all those who have come for the first time, who are coming, please study Srila Prabhupada's books. முதல் முறையாக வந்திருக்கவங்களுக்கு நம்ம பணிவான வேண்டுகோள் என்னென்னா, தயவு செஞ்சு ஸ்ரீல பிரபுபாதோட புத்தகங்கள் நீங்கள் படிங்க. Srila Prabhupada in his books has very nicely explained about what is devotional service, why we have to chant the holy names, why we have to surrender our lives in the service of Krishna. பிரபுபாதோட புத்தகங்களை நம்ம எதுக்காக நம்ம வந்து ஜெபம் செய்யணும், எதுக்காக நம்ம வந்து சரணடையணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கார். And we can see there are the lives of so many people, the lives have changed. Before they were not followers of God, now they are becoming lovers of God. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுளை பின்பற்றாமல் இருந்தாங்க, இப்போ வந்து கடவுள் மேலே ரொம்ப அன்போடு செயல்படுறாங்க. So this is all because of the very potent and powerful process of pure devotional service. இது காரணம் வந்து தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்ற இந்த ஒரு சக்தியான ஒரு வழிமுறை தான். So if you regularly read Bhagavad Gita and Bhagavatam, we can just, whenever there are so many kinds of these false arguments comes from the atheists, we can easily overcome these false ideas and be fixed in the pure devotional path. நம்ம தொடர்ந்து வந்து பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி தவறான ஒரு வாதங்கள்லாம் வரப்போ நம்ம எளிமையாக அதை முறியடிக்க முடியும். Thank you very much. ரொம்ப நன்றி. So now prasadam will be served in the terrace. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் மேலே மாடியில் பரிமாறப்படும். And for those who have come for the first time, maybe after you honor prasadam, you can come and then see some of the books written by our Acharya Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Science of Self-Realization, many such books are there. So you please have a look and then take home, please read, come back, chant the holy names. If you have any questions, please meet devotees, ask and get benefited. முதல் முறையாக வந்திருக்கக்கூடியவங்க பிரசாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது. பகவத்கீதை, உண்மையறிவு, தன்னையறியும் விஞ்ஞானம், நிறைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது. இதை வந்து வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க. தொடர்ந்து கோவிலுக்கு வாங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கூட கேட்கலாம் நீங்கள். Thank you very much.